Hello all, it's Rizwan Siddiq from Danish Homes. I just wanted to introduce myself and to let you know what Danish Homes is and how it is the premium home selling system. So when you sell or buy a home, there are several steps, from first step calling us to getting the key. We are here to make this process as smooth as we can, and our clients can testify to this. We have lots of clients in different communities that have gone through the same process, and they just love what we do. In the services that we provide, we do residential, commercial, and all types of home selling and buying. You can see what our clients are saying. Hi, my name is Ayush Bhatia. I was looking to purchase my first home from last 3 months. I met Mr. Danish Chaudhary through a referral from one of my friends 4 weeks ago. When I met him first time, he explained me all the process, what steps I have to go through while buying my first house. I've met so many different realtors before meeting Mr. Danish Chaudhary, but nobody was able to explain me properly, like the whole process. What do I have to do? What's the process? Like how much down payment do I need? So the way he explained to me the whole buy purchase was so easy that made me trust him, and the process went like so smooth, and I was able to close my property deal within 3 weeks of the purchase. So he is unique the way he works, because he was with me like the whole time. So whenever I had questions like regarding my property, like how the process was going on, he was very easy to reach at. He was giving me proper updates weekly. Okay, today is your mortgage got approved, or today you have to sign this paper. He was with me all the time, and yes, of course I will recommend him to my friends and family in future. It was very easy. So when I went to visit the property with Mr. Danish Chaudhary, I really liked it. That property already had 11 offers on it, and he made the process so easy. I totally agree with this term that this is a premium home selling system. The best example I can give in this case is my purchase with Mr. Danish Chaudhary. The property I was about to purchase already had 11 offers, but because of this premium home selling system, I was able to purchase it at right time and right price. And yes, I'm very proud to say that I'm very happy with my purchase. मेरा नाम अली है और मैं फर्स्ट टाइम होम बायर हूँ, और मैं दानिश भाई को एक दोस्त के थ्रू मिला, और उन्होंने मुझे बताया इनके बारे में कि इज़ अ प्रोफेशनल और हार्ड वर्किंग मैन. सो मैंने इनसे मुलाकात की, और फर्स्ट इम्प्रेशन में इन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी और मुझे गाइड किया, और मैंने इनको बहुत अच्छा पाया इस सिलसिले में कि जैसे प्रोफेशनली एक बंदा काम करता है. एंड उसके कुछ अर्से बाद उन्होंने मुझे कुछ घर दिखाए, और उसके बाद एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ मेरे इनके साथ. जिस तरीके से ये काम कर रहे थे मुझे अच्छा लगा, जो एक परसेप्शन बनी कि ही इज़ अ गुड मैन एंड हार्ड वर्किंग एंड पैशनेटेड, और इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मेरी इसमें हेल्प की. फाइनली मुझे एक घर पसंद आया, और उस घर के ऊपर मुझे इन्होंने बेसिकली बीइंग अ होम फर्स्ट टाइम होम बायर, आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ द थिंग्स. सो इन्होंने मुझे टीच किया कि ये ऐसे इसकी ईच एंड एवरीथिंग ने मुझे बताया. देन आफ्टर मैंने फिर इनके बताए हुए प्रोसीजर्स को फॉलो किया, और इन्होंने बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ उसको पाए तक मील तक पहुंचाया. और मैं इनकी इस सारे प्रोसेस, लीगल प्रोसेस और एवरीथिंग से बहुत ज़्यादा मुतमिन हूँ, और मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई फ्रॉम बिगनिंग टू एंड कि जिस पे मैं पॉइंट कर सकूँ कि ही इज़ नॉट अ प्रोफेशनल, या इन्होंने कुछ ऐसा किया. और सबसे अच्छी बात ये थी कि जब भी शोइंग के लिए खुद आए, और इन्होंने मुझे थॉरली हर चीज़ दिखाई, और मेरे हर क्वेश्चन का जवाब दिया जो मेरा उस घर के रिलेटेड था. और सबसे जो फेयर चीज़ थी कि हर चीज़ रिटन ऑन पेपर थी, और उसमें कुछ भी हिडन नहीं था. और फ्रॉम बिगनिंग टू एंड
ہم نے ہر چیز آن پیپر کیا اور انہوں نے اس کو فلفل کیا. سو دیٹ از اندر وے آف پروفیشنلزم جو کہ مجھے بہت امپریسو لگا کہ انہوں نے یہ نہیں کبھی کہا آپ چلے جائیں میں نہیں آ سکتا یا وہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو انہوں نے مجھے ایسے ہی ٹریٹ کیا جیسے کہ فرسٹ ٹائم بائر کو ٹریٹ کرنا چاہیے. میں نے شروع سے لے کے اینڈ تک جو پروسیس ہوا ساری رسپانسبلٹیز انہوں نے خود اٹھائیں جو کہ ایز اے پروفیشنل ان کا رائٹ ان کا فرض تھا اور انہوں نے وہ فرض پورا کیا. اور مجھے شروع سے لے کے آخر تک کوئی ایسی ہیڈ ایک یا ٹینشن نہیں ملی کہ جو کہ میں ہینڈل نہ کر سکتا. اور دوسرا یہ کہ میں نے ڈفرینٹ پلیسز پہ ایڈس دیکھے کہ اگر آپ نے گھر خریدنا ہے تو اس کے 12 اسٹیپس ہوتے ہیں. دا فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کال کریں اور اس کے بعد جو باقی 11 اسٹیپس ہیں وہ خود ہینڈل کر لیں گے. اور ایسا ہی ہوا میرے ساتھ اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. دانش ہوم کی جو ساری ٹیم ہے وہ ہارڈ ورکنگ ہے, اپنا کام پوری طرح سے کرتے ہیں اور پروفیشنلی کرتے ہیں اور مجھے ان سے کوئی کمپلین نہیں ہے. اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں اسٹرانگلی کہ آپ ان سے ضرور سروسز لیں اور انشاءاللہ یو فائنڈ کہ یہ بہت بہتر اور پروفیشنل انسان ہے. سو دانش ہومز از اے پلیس ویئر دا پروفیشنل ورکس ٹوگیدر.